So today I will show you how to fill up the form UPSC. So this is UPSC new website, as you can see, Union Public Service Commission, Lok Sangh Lok Seva Ayog. So the procedure is very simple, or this has been changed. First of all, you need to make your change password, change email ID. You can also firstly you need to create this, and then you need to preview universal registration. एंड यहाँ पर आपके लिए अपना 10th का सर्टिफिकेट यूज़ करना पड़ेगा. देन सी ए एफ में आप कॉमन्स एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप एक बार भर दोगे तो बार बार आपके लिए भरना भी पड़ सकता है. आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यदि आपका एक बार यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन बन गया तो फ्यूचर में वो चेंज नहीं हो सकता है कभी भी. तो जब भी आपके लिए भरना है तो बनाते टाइम जो जो इन्फॉर्मेशन बनानी है उसके लिए ध्यान रखना है. एंड यू कैन अपडेट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एनी टाइम. ओके, so this is like same as UPSC previous time. Your prelims examination done already for the stopping or making clear for right to information also, but this is making too much trouble for the student, because this is actually time consuming, so much time consuming. So please do fill the form very clearly and calmly, because once you log your information, you will never be able to update your universal information. So you should use very clearly, and you may update only common application form before filling any form. So let's see. I am filling the form. So friends, now I am uploading my documents. So you can see there is error coming here. The face is unclear, does not meet the required 3/4 or 75% face coverage. Please upload another clear photo. This is the problem, while filling the form. UPSC should make, I would say, make something like change, that if they are taking live photo, then this is also good, but making like this hassle, this is making totally waste of time and time consuming. Even my photo is very clear, but still they are, what should I say, but when you are uploading, please do always clear your photo. Size should be 20 KB to 200 KB, and name in JPG format, photo P small PHOTE. Okay, and your signature should be 350 pixel to 530 pixel. You can also use it between this and 20 to 100 KB. So please do, you can this should be very remembrance thing, because if you are not doing this, you will waste your time. Now I am doing it as taking another photo, so I will show you. So friends, after so much hassle, we have successfully uploaded our photo. एंड आपके लिए जो फ़ोटो खींचना है तो कंधे तक की ही आना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल कंधे तक की आना चाहिए, और कंधे से नीचे की नहीं आना चाहिए. ओनली कंधा नहीं आना चाहिए, आई मीन मतलब सिर की आना चाहिए. थोड़ा आपका गले के नीचे की गले बांध दिख जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा इमेज रहेगी तो आपके लिए बार बार करना पड़ेगा. मैंने अभी कम से कम टाइम बहुत कंज्यूम कर दिया, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना. यू कैन फिल बाय ग्रेजुअली बाय दिस. और सिग्नेचर आपके लिए, सिग्नेचर में आपके लिए इजीली सिग्नेचर जैसे भी आप करते हैं वैसे करना है. वी आर जस्ट अपलोडिंग आवर सिग्नेचर फ्रेंड्स. यू मे सी हेयर, इट विल टेक टाइम, एंड सक्सेसफुली वी हैव आल्सो अपलोडेड सिग्नेचर. सो सी सिग्नेचर में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, बट फोटो में आपके लिए टाइम लगेगा. तो आपके लिए जो भी बताया है वैसा सेम टू सेम करना है. नाउ वी आर डूइंग सबमिटेड, सेव एंड सबमिट. सो ये हमारा सेव हो जाएगा डाटा, एंड this step also completed. After this, we will be updating some our information, whatever we have to update. Then I will show you next step. The procedure of filling any UPSC form, like UPSC, whether it's ND, CDS or IPS, those exams which is conducted by UPSC, it's actually same. And now we have seen you have successfully completed your this completed your common application form CAF. Okay, so now I will be going for proceed to next. Okay, then now the information is looking. So friends, you can update your CAF at any time till you completed your form. So I am just updating my CAF, means
common application form. So this will